Ну, давайте мы, может быть, Даниил начнет. Если будет непонятно, вы прям говорите, что непонятно, и мы тогда переведем. Хорошо? По-нормальному переводить. Синхронный перевод. Хорошо, ладно. Daniel, we need to translate your speech because our doctors want to hear translation, unfortunately. Okay. Unfortunately, потому что, к сожалению, потому что это время удлиняет намного. All right. Well, thank you again for inviting me to come here and speak to you. Спасибо вам большое за то, что пригласили меня и будете меня слушать. My intention is to talk not just about cardiac arrest, but about resuscitation in a much broader context. Мы сейчас будем говорить не только о постановке сердца, а о реанимации в большом таком смысле. So for us, the problem that we're trying to solve is a problem of preventable death, not just trying to resuscitate patients who have already died, but we focus much attention on preventing the arrest in the first place. Мы сейчас будем говорить о тех смертях, которые можно было бы предотвратить. Не просто о смертях от сердечной недостаточности, а те, которые о тех смертях, которые могли быть предотвращены. And so in the United States, the most current data suggests that about 400,000 patients per year die in the hospital and should not have died, should have been prevented. Now the number may not mean much to you, but this represents 1 out of every 3 patients who die in the hospital. В Америке более 400 тысяч пациентов в год умирают в госпитале, и это те пациенты, которые могли бы не умереть, а могли бы выжить. And so the program that we created, Advanced Resuscitation Training, or ART, is targeting a reduction in preventable death. Наша программа, которую мы назвали ART, она как раз направлена на то, чтобы предотвратить те смерти, которые можно было предотвратить. And if the program is successful, then we will have fewer and fewer cardiac arrests, where most of the success ends up being on the prevention side. Если наша программа будет эффективна, то большое количество сердечных остановок сердца, которые могли бы не привести к смерти, не приведут к смерти. This has become very important in the United States because the government will now link payment to hospitals to mortality. And so all hospitals are trying to find solutions to reduce mortality. Это все очень актуально в Америке, потому что сейчас правительство выдает больницам деньги за предотвращение смертности, то есть снижение смертности, по сути, ведет к увеличению денег для госпиталя. And so in the United States, we won't do anything unless there's money involved. И в Америке мы не делаем ничего, что не касается денег. And so the two strategies to reduce mortality, one is to resuscitate patients in cardiac arrest, which is the traditional approach to life support training, ACLS, BLS. Всего есть здесь 2 стратегии для того, чтобы уменьшить смертность. Одна – это чтобы уменьшить смертность в отделениях в госпитале у пациентов с сердечной остановкой сердца. But when we look at the published literature, we're not doing particularly well with regard to cardiac arrest resuscitation. Out-of-hospital resuscitation rates have actually gone down over the last 20 years. And even in the hospital, the data from the American Heart Association show us the same thing, that survival was higher in the past and has actually gone down. Но, к сожалению, если мы посмотрим на
схемы, как вне госпитальной, так и внутригоспитальная выживаемость несколько снижается по сравнению с прошлыми годами. Now we have some explanations for this. У нас For, есть for out-of-hospital cardiac arrest, most of the patients they treated 20 and 30 years ago had shockable rhythms, and the most recent data say that it's less than 20% of the time now. Can you repeat, please? So we have explanations for why survival has become worse. For out-of-hospital cardiac arrest, the likelihood of a shockable rhythm has gone from 2/3 of the time to less than 20%. И у нас есть для этого объяснение. Шоковый ритм снизился с 30% до 10%. And in the hospital, in general, our patients are older and have more comorbidities, more other illness, and so their expected survival is lower. А в госпитале присутствуют пациенты с другими проблемами, и поэтому, соответственно, у них больше проблем и ниже выживаемость. But it's been a disappointment, and for those of us who have been practicing for more than 15 years, we were hoping that the 2005 guidelines from ILCOR and the American Heart Association would be the turning point where we would see improvement. But you can tell from the title of this paper that we wrote that we did not see any improvement in survival with implementation of the 2005 guidelines. И мы очень расстроены, потому что мы ожидали, что после выхода гайдлайнов 2005 года у нас увеличится выживаемость, а она, однако, не увеличилась. Now, the other effort in the United States, in England, in Australia, has been to create what we call rapid response teams, usually involving a critical care nurse and a respiratory therapist who normally work in the intensive care unit but can go out to see patients in the general wards who seem to be having difficulties, abnormal vital signs, difficulty breathing, and try and assess them and stabilize them. Мы создали бригады быстрого реагирования, в которые входит медсестра интенсивной терапии и такой специалист, как специалист по вентиляции, который обычно работает в госпитале, но может выезжать на выездной бригаде, соответственно, улучшая качество оказания помощи. And so these are now required in the United States for each hospital to have a rapid response team. But unfortunately, you can see from the part that I enlarged that the evidence, the scientific literature suggests that they don't have any effect either. Несмотря на то, что сейчас в каждом госпитале вот эти бригады быстрого реагирования созданные, согласно литературе, данным литературы, уменьшение смертности с созданием данных бригад не произошло. So we're not effectively preventing cardiac arrest, and we're not effectively resuscitating cardiac arrest. And so this is a very difficult time in resuscitation because nothing that we're doing appears to work. И с учетом того, что мы не можем предотвратить остановку сердца и не можем нормально реанимировать после остановки сердца, получается, что эффективность наших трудов будет. But obviously, I didn't travel halfway around the world to tell you about bad outcomes. And so now I'm going to explain a little bit about the ART program and how it works and how our experience has been different. Но я сюда приехала не для того, чтобы рассказать, как у нас все плохо, а для того, чтобы рассказать, какую новую модель мы создали, и как она работает, и как она может помочь. So there are many things that we do that are different than traditional life support training. It's a very flexible program where we can teach each group of people in the hospital or in the EMS environment exactly what they need to know in order to function effectively in their environment.
Наша новая модель, она более гибкая, она позволяет научить людей разных людей разным вещам, чтобы, соответственно, улучшить эффективность выживаемости в госпитале. And so each year our providers get training, and that we are allowed to build each year and use what they learned last time to then move forward. And we're not tied to the same class, the same curriculum each year. That's a term that we call evolutionary, that the training evolves over time, and adaptivity or adaptive, meaning that we can teach to the individuals involved, cardiologists, anesthesiologists, emergency department nurses, respiratory therapists, paramedics. Наша модель включает следующие направления. Эволюционное направление. Эволюционное направление заключается в том, что один и тот же человек каждый год, когда проходит практику очередную, он занимается неким другим пластом, то есть ему не скучно. Адаптивность. Наша модель адаптивна для врачей разных специальностей. То есть мы включаем в себя не только анестезиологов, реаниматологов, но и врачей других специальностей, кардиологов, гастроэнтерологов. And you'll see in a moment when I start to teach you about critical care and prevention of cardiac arrest that the style of teaching focuses on concepts rather than specific details like checklists. And so what we want people to understand are the broad goals of resuscitation, because under stress that's easier to remember and easier to act upon. Концептуальность нашей модели заключается в том, что мы фокусируемся на саму концепцию, то есть не на определенных отдельных навыках, а именно на большую цель, которую человек должен достигнуть. Он понимает значимость своей миссии, и поэтому ему интересно. But the most important piece is the last one, that it's outcomes based. And so unless we're seeing improvements in survival or the incidence of cardiac arrest, then we need to try something else. And so I'll show you our outcomes in a minute, which are very different than the outcomes that I've shown you so far. Последнее – это исходы. Мы базируемся на исходах наших мероприятий, то есть мы смотрим, хорошо или плохо, и в зависимости от исходов мы меняем нашу концепцию. So there are 4 major areas to which we teach. The prevention of cardiac arrest focuses outside the intensive care unit, and I will show you a little bit about how we teach that, but we call the concept or the theory of everything. Cardiac arrest resuscitation uses a different concept, which we call CPR island. Critical care, which is targeted towards nurses and physicians working in the ICU, in the emergency department, in the operating room, uses what we call the integrated model of physiology, and I'll explain that. And then certain types of providers who are responsible for airway management, particularly the use of paralytics to paralyze a patient for intubation, they take a different class called advanced airway resuscitation training. Чему мы обучаем? Мы обучаем, как предотвратить остановку сердца. Это мы называем теория всего. Она многоходовая, включает очень много информации. Следующий момент, чему мы обучаем, это выживание после остановки сердца, и мы называем его островок сердечно-легочной реанимации, где мы обучаем основам сердечно-легочной реанимации. Третье, чему мы обучаем, это лечение, интенсивное лечение. Она заключается в модели, под физиологической модели. Мы рассказываем, как лечить, что включает в себя интенсивная терапия. И четвертое, это так называемые дыхательные пути, изучение дыхательных путей, что заключается в тренировке, как интубировать, как вентилировать пациента. And so let me show you our outcomes, because they have been very different than what we've seen in other parts of the United States and in the world.
So this is our hospital in San Diego, California, where even when we started, our survival rates for cardiac arrest were actually quite good, higher than the average as reported by the American Heart Association. And we think that that average is probably higher than most hospitals in the United States who don't even know what their survival rates are. So the best guess is that average survival from in-hospital cardiac arrest is about 10%. So we started out well above that, but you can see that over the next 6 or 7 years, the survival rates have approached 50% from in-hospital cardiac arrest. На данном слайде можно посмотреть выживаемость после остановки сердца, которые данные предоставлены из нашего госпиталя. Если вы посмотрите, то с 2006 года по 2012 год выживаемость внутригоспитальная от остановки сердца у нас увеличилась до 45%. And at the same time, the efforts to reduce the incidence of cardiac arrest have also been successful, particularly outside the intensive care unit where patients shouldn't die. If they're not sick enough to be in the ICU, they're not sick enough to have cardiac arrest. And so in that population, immediately we reduced the likelihood of cardiac arrest, and even since this time it's dropped even further down to only about half an arrest per 1,000 admissions. Но несмотря на это, если выживаемость после остановки сердца не отделении интенсивной терапии, как представлено на данном слайде, даже в нашем учреждении снижается, несмотря на то, что мы пользуемся всеми разработками, которые наработаны за последние 5 лет. And so overall mortality in the hospital has gone down by about 25%. Which tells us that even in a university hospital that was doing a good job at the beginning, that even then 1 out of 4 of our patients were dying unnecessarily. And that's a very important idea, that there are many opportunities to reduce preventable death, even in a high-functioning hospital. На данном слайде представлена смертность, соответственно, там, за последние 5 лет, несмотря на то, что все, мы пользуемся последними достижениями нашего института, смертность не уменьшается. Уменьшается, но не сильно, да. Снижается, но не сильно. And so we now have a growing number of hospitals and EMS agencies and even emergency departments and helicopters that are trying this approach to resuscitation and are seeing very similar results, that even after the first experience or the first exposure to the training, we see the survival rates double or in some cases even triple. And that's been consistent across all the hospitals, all the EMS agencies, all the emergency departments. На данном слайде представлено, что после введения нашего нового протокола с использованием вертолетов и специальной техники выживаемость несколько увеличилась. So now I'm going to show you two approaches to training that we use to reduce the likelihood of cardiac arrest. The first will be focused on providers that work in the critical care setting with very sick patients, and the second will be focused on the non-intensive care unit or non-critical care patient in trying to recognize very early the signs that the patient is starting to deteriorate. Сейчас мы будем разговаривать о том, как проводятся мероприятия в двух местах. Первое в отделениях интенсивной терапии, а второе вне отделениях интенсивной терапии. So the first model that we use, we call the integrated model of physiology. And what this does is it links together 3 basic physiologic processes: perfusion, oxygenation, and ventilation. Now, as a patient gets sicker, we bring oxygenation and ventilation together, and we call it respiration, like cardiac arrest.
respiration, perfusion. Наша модель базируется на 3 принципах: перфузия, оксигенация, вентиляция. Оксигенация и вентиляция мы собрали в одно целое и назвали ее респирация, дыхание. And this is very different than the traditional approach to critical care, which defines protocols or policies on how to take care of certain types of patients, like a patient with sepsis, or a patient with critical hemorrhage, or a patient with ARDS. That this brings all of those things together, and in fact, the incentive or the inspiration for this came from this picture here, where this waitress who's delivering on a tray burgers, fries, and a shake has to constantly keep this tray in balance, understanding that as she tries to correct an imbalance towards one of those 3 things, that has the potential to upset the other 2. И это очень отличается от базовой модели сердечно-легочной реанимации тем, что мы пытаемся поймать баланс между перфузией, оксигенацией и вентиляцией. Вот как представлено на данном слайде, как делает эта официантка, балансируя, соответственно, этими 3 вещами. So an example would be a patient who's diagnosed with sepsis. And that patient may have a low blood pressure and a very fast heart rate, and may be confused because of a lack of perfusion. So in that case, the tray is tipping towards the shake. И как пример мы сейчас рассматриваем пациента, который находится в состоянии сепсиса. Предположим, что у него низкое перфузионное давление, низкое артериальное давление и высокая частота пульса. And so with this model, the providers have to understand how they make this assessment, that at this time, at the year 2017, our assessment of shock includes blood pressure and heart rate and mental status and perhaps serum lactate. И в 2015 году мы должны понимать, как вообще на это все воздействовать, на низкое давление, на низкую перфузию, на отсутствие вентиляции. But in 3 or 4 years, we will have new sensors that look at perfusion to various muscle groups using infrared technology. These are already being used in some hospitals in the United States. And so while it seems like a major change in the way that we take care of these patients, it actually fits nicely into the same paradigm, the same way of thinking. И через несколько лет, предположим, мы получим технологии, которые будут с помощью ультразвука смотреть перфузию в ткани напрямую. Сейчас даже это используется в каких-то госпиталях. И это хорошо ляжет в нашу же модель. And so then we have to understand what therapies are available to correct the perfusion deficit. And so in our septic patient, we're going to give aggressive intravenous fluids, 1 liter, 2 liters, 3 liters, and now we've started to correct the perfusion problem, but now we've created an oxygenation problem because some of that fluid has now gone into the lungs. И когда мы будем говорить о перфузии, соответственно, мы будем думать, какое количество жидкости влить в пациента, 2 литра, 3 литра, но при вливании большого количества жидкости у нас идет отек легких, что тоже нехорошо для пациента. So we intubate the patient, and we put her on positive pressure ventilation, and we add PEEP, and we increase the inspiratory time. И тогда мы заинтубируем пациента, мы увеличим ПИП, мы будем применять агрессивные режимы вентиляции, увеличим легочное давление. Which corrects the oxygenation problem, but now it increases intrathoracic pressure, which drops cardiac output and exacerbates the perfusion problem. И тогда мы скорректируем проблемы в легких, однако получим проблемы с сердцем за счет повышения давления в грудной клетке. So we slow down the ventilation rate. Now the carbon dioxide is starting to accumulate, and we've created a ventilation problem. И, соответственно, вот эти проблемы с вентиляцией, будут проблемы с вентиляцией, которые будут корректировать будут потенцировать проблемы с кровообращением, проблемы с кровообращением будут потенцировать проблемы с вентиляцией. And so critical care
becomes a process of understanding how you assess and identify abnormal physiology, what therapies you have to correct, but what the side effects of those therapies might be, so that you can decide when the benefit is outweighed by the risk. И человек, который лечит пациента в критическом состоянии, должен понимать патофизиологию, то есть о том, что у каждого эффекта есть побочные эффекты, и насколько побочные эффекты значимы по сравнению с эффектами полученными. And so that's the basic approach that we take when teaching and considering therapy for critical care. But I want to show you some of the very specific things that we found that may be interesting and useful to you in your practice. И все должны понимать, то есть мы должны понимать базовую концепцию лечения пациентов в критическом состоянии, а сейчас я вам покажу то, что мы нашли интересного. So this is the same graph that we use in our teaching that demonstrates a patient who's getting sicker due to shock of some type, maybe septic shock, maybe hemorrhagic shock, maybe heart failure. Это графики пациента, которые нам пребывают в состоянии шока. В каком состоянии шока конкретно не конкретизируется, может быть септический шок, может быть перерождение. And so untreated, the patient slides to the right and eventually enters a state of decompensated or uncompensated shock with a drop in the blood pressure and usually some form of cardiac arrest. Ну, тут показано, что пациент ближе к травму приходит в состояние шока. And so we also see one of the things that the body does to compensate for shock, and that's increase the heart rate. Тело при компенсации, то есть сначала идет состояние компенсации, при котором тело повышает частоту сердечных сокращений в стадии компенсации. That is part of most rapid response programs to identify the increase in heart rate, which will precede the drop in the blood pressure. И мы здесь показано, что повышение частоты сердечных сокращений происходит перед тем, как наступит состояние шока, то есть перед стадией декомпенсации. But the development of new technology and new therapy focuses on some of the other things that are present in the body, indicating very early on that the body is starting to try and compensate for the progression of shock. И тело пытается, соответственно, прийти в состояние компенсации перед моментом декомпенсации. So an example would be measuring the beat-to-beat variability in heart rate, which is something that we already do for unborn babies. For women in active labor, the variability in heart rate is a sign of health. And it turns out the same thing is true in our patients, and it's now being measured as potentially something useful that would allow us to detect the early signs of shock even farther to the left than waiting for the heart rate to rise. Итак, частота сердечных сокращений нам поможет найти момент компенсации и поймать момент между компенсацией и декомпенсацией, так же, как ловят его неонатологи у новорожденных детей. And some people are measuring catecholamine levels like epinephrine, which is part of what makes the heart rate go up, and trying to detect early on when the body is under stress. Некоторые люди измеряют уровень катехоламинов, который увеличивается при компенсации перед декомпенсацией, и пытаются измерить его. And then the other effect of catecholamines is to reduce peripheral perfusion, that you get vasoconstriction in small blood vessels, which can be measured either by touching the fingers or the hand or the foot, or now using infrared technology, we can actually measure perfusion to muscles out on the hand, on the forearm, on the thigh, to tell us even earlier that a patient is starting to succumb to shock. Однако катехоламины вызывают периферическую вазоконстрикцию, которую можно измерить с помощью ультразвуковых технологий. И это тоже может нам помочь поймать момент между компенсацией и декомпенсацией. We're also trying to identify the point
where the systolic blood pressure falls off the cliff, where it suddenly plummets. Мы также пытаемся поймать момент, когда систолическое давление начинает резко снижаться. And so these data came from a group of patients in our helicopters who died of shock in front of the helicopter crew. And what we did was graph the trajectory of, in this case, systolic blood pressure to identify the point where the systolic blood pressure drops and falls off a cliff. Этот слайд представляет сводный слайд пациентов, которые умерли при транспортировке на вертолетах, соответственно, от септического шока. Они пытаются найти точку перегиба по артериальному давлению, в какой момент артериальное давление становится таким, после которого происходит резкая декомпенсация. Now you can see at the bottom there's not much time, only about 3 or 4 minutes before the patient is in cardiac arrest. And so that means we then need to identify very aggressive therapy that can be instituted in those last moments to try to prevent cardiac arrest. Итак, мы видим, что есть 4 минуты, приблизительно 3-4 минуты в момент между резкой декомпенсацией, которая может привести к остановке сердца. И именно в это время мы должны сделать что-то, чтобы пациент не умер. And so staying with our idea of a perfusion problem or a respiratory problem that lead to cardiac arrest, then the types of therapies that we're exploring you can see here. And they include traditional therapy like giving intravenous fluid, but it also includes non-traditional therapy like using a bolus dose of a catecholamine type agent like epinephrine or neosynephrine or vasopressin as a way to try and bring the patient back up above that inflection point on the edge of the cliff. Здесь представлены стандартные способы, которыми мы обычно пытаемся помочь пациенту. Это введение жидкости, болюсу жидкости, болюсов катехоламинов. And I saw in our earlier presentation, they brought up the idea of using cardiopulmonary bypass or ECMO in that situation, which is very aggressive, very expensive therapy. And so the idea that we would like to find the point where the patient is near death, but we still have enough time to intervene and use some sort of aggressive therapy to save them from cardiac arrest. Также можно применять такие агрессивные методы, как искусственное кровообращение, но хотелось бы этого избежать. Now for the nurses at the bedside, cardiopulmonary bypass is obviously not a viable therapy, but I want to emphasize even things like laying the patient down and lifting their legs has some real benefit that can buy the patient 10 to 15 minutes of time before cardiac arrest. Однако есть другие способы, помимо искусственного кровообращения, которые могут помочь. Они более простые и легко выполнимы и дадут вам приблизительно 10 минут до момента, когда у пациента может остановиться сердце, такие как помещение пациента вниз, поднимание конечностей, централизация кровообращения. There's even a new device in the United States that just received approval that acts like a tourniquet, but a tourniquet that can be moved up the thigh or up the arm, and the blood from the thigh or the upper arm can be pushed into the central circulation. And that may allow us to transfuse the patient with his or her own blood, and again, buy us a little bit of time to either get the patient to the operating room or to get access to additional blood units. And so it's these sort of things that we're exploring in those last moments before cardiac arrest. Есть уже приборы, которыми пользуются за рубежом, такие, которые для централизации кровообращения. Это некоторые приборы, которые можно надеть на конечности, на верхние, на нижние, которые сдавят периферические сосуды, соответственно, для создания, искусственной централизации кровообращения, что позволит получить лишние 10 минут.
Now I want to offer, go back to the systolic blood pressure. This is not the perfect parameter to indicate a patient who's about to have cardiac arrest, because you can see that even 30 minutes before arrest, the patient's blood pressure is very similar to that threshold of 80 millimeters of mercury. Если вы посмотрите на слайд, то поймете, что систолическое артериальное давление не самый лучший параметр для того, чтобы поймать эту точку, потому что вот ближайшее на слайде показано 30-40 минут перед моментом, когда пациент впадает в септический шок, соответственно, систолическое артериальное давление приблизительно на том же уровне. But I want to offer the idea that end-tidal CO2 may offer a better solution than systolic blood pressure for detecting shock. We're used to thinking about end-tidal CO2 to predict arterial CO2 as a measure of ventilation, but in patients in shock and in cardiac arrest, the changes in end-tidal CO2 reflect changes in cardiac output. Я хочу предложить вам более показательный параметр для того, чтобы поймать в этот момент. И этим параметром будет концентрация углекислого газа. Она, как представлена на этом слайде, перед моментом остановки сердца сильно снижается. And you can see here that even 40 minutes before these patients died of shock, they had normal end-tidal CO2 values, that the end-tidal CO2 decreased gradually for about a half an hour, and then 5 or 10 minutes before arrest, it suddenly dropped below a value of 25, which is also the value that we target during CPR and to indicate that the patient may have had return of spontaneous circulation. Как представлено на данном слайде, в последние 40 минут перед тем, как у пациента остановилось сердце, мы можем посмотреть интегральное снижение концентрации углекислого газа в крови. So we're very excited about the idea that if we start using end-tidal CO2, not just in the intubated patient, but also being able to insert between the bag and the mask, or even use non-invasive end-tidal CO2 with a nasal cannula, that we get access to a new vital sign that seems to give us more accurate information, more useful information than traditional blood pressure. Мы очень верим в концентрацию углекислого газа, что можно поместить датчик не только после интубационной трубки, но также между маской и человеком, и между маской и мешком, соответственно, то есть для измерения углекислого газа, и не только у интубированных пациентов, но и у пациентов на самостоятельном дыхании или при дыхании маской. Now on the other side of perfusion is respiration, and the idea is very similar. This again is one of the graphs that we use for teaching that demonstrates a patient who's developing respiratory failure and ultimately succumbs to asphyxiation. Сейчас на этом слайде представлены основные моменты, которые используются при измерении вот этого дыхания, которое называют respiration, соответственно. Now we can measure SpO2, we can measure oxygen saturation. We can't measure tidal volume directly in a patient who's breathing spontaneously, but we can estimate tidal volume by watching the increase in respiratory rate. Мы можем измерить концентрацию кислорода в крови у пациента. Мы не можем измерить объем, однако мы можем измерить сопротивление. And so this becomes useful not only to detect a patient who's becoming worse and developing more and more respiratory fatigue, but it also explains why then our therapies are designed to try to push the patient back to the left to get them to breathe deeper and slower. Это может нам помочь понять, что может вернуть пациента обратно. Нужно нам дышать более глубоко или менее глубоко. And so the types of things that we can do
that can increase a patient's tidal volume. Again, simply repositioning the patient, sitting them up, and then starting to use positive pressure like CPAP or BiPAP, ultimately moving to mechanical ventilation and strategies that increase the duration of inspiration or add PEEP. И чтобы улучшить качество дыхания, нам нужно более вертикализировать пациента, поместить на него кислородную маску, создать давление, допустим, с помощью неинвазивной масочной вентиляции. And in the middle you see the SAVE, which spells SAVE. That stands for Seated Assisted Ventilation Event, which is not a very good acronym. But this is the first patient that we applied this maneuver where we sat the patient up, somebody applied bag valve mask from the front of the patient, and then a second person assisted each ventilation. This is something we teach to everyone in the hospital, not just to anesthesiologists or critical care physicians. И на данном слайде продемонстрирована фотография как такой сидящей вентиляции, при которой они обучают сестер и врачей всех специальностей абсолютно для более эффективной респираторной поддержки. And similar to systolic blood pressure and end-tidal CO2, we define the pathway to hypoxemia and cardiac arrest with pulse oximetry. This is a group of patients, again, in the helicopter who are undergoing attempts at intubation, and we're following the oxygen saturation as it falls. На данном слайде предоставлен график СПО2 для пациентов, которые находились в вертолете. Соответственно, представлена десатурация пациента. And you can see that at an oxygen saturation value of 93%, the patient changes from a very gradual descent to a very rapid descent. And in fact, we present this on the edge of a cliff to emphasize the point that once the oxygen saturation drops below 93%, the patient is in great danger of impending cardiac arrest. И вот на том слайде показано, что на уровне 93% начинается резкая десатурация, по которой в данном случае приведен пример с прыжком со скалы, при котором на этой точке, соответственно, если эта точка пройдена, то ухудшение наступает очень быстро и может привести к остановке сердца. And that concept helps us define the algorithm or the way that we handle a difficult airway for providers who do advanced airway skills like intubation. And so this is our difficult airway algorithm for what we call rapid sequence intubation when we're using a paralytic medication to intubate. And you see that it's organized in colors and in shapes, but the most important thing is to understand that at each branch point in the algorithm, the decision about what to do next is based around the oxygen saturation value of 93%, 93%, 93%, 93%, 93%. We use the physiologic concept to guide our clinical pathways or our clinical performance. И мы разработали очень сложный механизм респираторной поддержки, который состоит из 3 частей, как представлено на слайде, там, красным, фиолетовым и синим цветом. Он очень сложен, объясняет, что делать в каждый конкретный момент времени, и это мы обучаем в своем отделении. Но основная концепция заключается в том, что весь алгоритм основан на том, что на сатурации, которая либо до 93%, либо после 93%. То есть основной параметр – это сатурация 93%. And we use this training for our helicopter crews, which in the United States include a nurse and a paramedic, but not a physician. And our nurses and paramedics, their intubation success is now higher than an anesthesiologist working in the operating room. That they're successfully intubating patients 99.5% of the time in the field under the worst conditions.
И вот эту концепцию знают парамедик и медсестра, который работает на вертолетной бригаде. Вертолетная бригада укомплектована медсестрой и парамедиком. Медсестры очень квалифицированные, интубируют с эффективностью 99,7%. 99,7%. And so the last corner of the triangle is the ventilation corner. And what we try to emphasize is how dangerous ventilation can be, especially in a patient who has some sort of brain injury, whether it's a traumatic brain injury or an ischemic brain injury like cardiac arrest or stroke. И последний угол, который вы видите в данной пирамиде, это вентиляция. И сейчас я вам буду рассказывать о том, как вентиляция может быть опасна у пациентов, находящихся в критическом состоянии. And so to emphasize this point, we often show funny pictures where this is a patient, a very sick patient, who's intubated and being ventilated by one of the flight nurses, and that we place a gun in his hand to illustrate that ventilation is the quickest way to destroy this patient's brain. И вот эта смешная картинка, которую мы обычно помещаем на слайды, а потом мы помещаем на нее пистолет, и вы понимаете, что вентиляция – это тот параметр, которым можно быстрее всего убить пациента. And so we won't go into detail right now, but the two mechanisms by which you can injure a patient with ventilation, one includes hypocapnia, which you see on the top, that routinely in resuscitation, in the hospital and out of the hospital, we see carbon dioxide values that drop below 30 and sometimes drop below 20. In this case, you see end-tidal CO2 values in the 22 to 23 range. И на этом слайде вы увидите два параметра, которые можно быстрее всего травмировать пациента, один из которых гипокапния. Гипокапния ниже 30 опасна для пациента, а иногда у нас гипокапния отмечается ниже 20, что еще более травмирует пациента. And that has the ability to injure the brain through hypocapnic cerebral vasoconstriction, that the blood vessels in the brain constrict in the presence of low CO2 and cause cerebral ischemia. И при низком СО2 происходит вазоконстрикция церебральных сосудов, что приводит к повреждению головного мозга. The other mechanism by which ventilation can injure a patient is by increasing the intrathoracic pressure, and that becomes even more important as the ventilation rates get faster and faster, because they're very inefficient due to the dead space ventilation. И еще один момент, который может травмировать пациента, это увеличение внутригрудного давления. Внутригрудное давление может увеличиваться за счет того, что вентиляция идет очень часто, и, соответственно, происходит в основном вентиляция мертвого пространства. So you can see in this patient who has a traumatic brain injury, the first 10 minutes of ventilation include very rapid ventilation rates, 20 to 30 and even up to 40 breaths a minute, and very low end-tidal CO2 values. And so it is very likely that this patient suffered additional brain injury because of the ventilation in the first 10 minutes. И это пациент с повреждением головного мозга, если как показано на слайде, можно посмотреть на нижней картиночке, очень часто вентилировался. Там частота вентиляции в самом начале реанимационных мероприятий была выше 40 в минуту, что, возможно, привело к такому значимому снижению углекислого сатурации СО2 у данного пациента и оказало дополнительные повреждающие действия на мозг. We even had to train the providers on how to limit the inspiratory time, because we found as they transitioned from very rapid ventilation to slower ventilation that they would never let go of the bag. And that the intrathoracic pressure went even higher because they couldn't stop squeezing the bag.
Мы учим наших провайдеров тому, как правильно вентилировать, что не нужно слишком часто вентилировать, вентилируя мертвое пространство, и не нужно слишком полностью выдувать мешок амбу для того, чтобы повысить надолго внутрибрюшное давление и не дать пациенту, соответственно, полностью расправить легкие и повторно оксигенироваться. And so that describes our approach to training in critical care and how we can then use the same model, the same way of thinking to explore something very specific, like how to manage the airway and perform intubation safely. But what I would like to do now is then focus even further upstream on the prevention of cardiac arrest before the patient has become unstable. Сейчас я вам буду рассказывать не только о том, как вентилировать, перфузировать и оксигенировать пациента, а также как предотвратить развитие сердечного остановки сердца. And so this introduces what we call the theory of everything. If you have seen this movie, this was about Stephen Hawking, who tried to describe all the workings of the universe with a mathematical theory. And so we're going to try and do the same thing for patients who die in the hospital unexpectedly, or what we would call a preventable death. And so this was an exercise or a research project that we went through, where we started with what we were trying to avoid, which was a cardiac arrest. Сейчас я вам буду рассказывать про теорию всего. Это то, каким образом мы пытаемся предотвратить остановку сердца. Лирическое отступление было на тему фильма «Теория всего», где главный герой с помощью математической теории пытался все объяснить в мире. Теория всего наша будет рассказана в обратном порядке, начиная с момента остановки сердца. So we found that there were 4 patterns that led to cardiac arrest: a drop in the blood pressure, an abnormal heart rhythm, a drop in oxygen, or primary brain injury with brain swelling. That all of the in-hospital cardiac arrests, and in the emergency department, and in the helicopter, and in the ambulance, could be placed in one of these 4 categories. Обычно мы отметили, что остановка сердца у нас происходит связано с 4 состояниями. Низкое артериальное давление, которое назвали циркуляцией, нарушение ритма сердца, снижение концентрации кислорода в крови и снижение перфузии головного мозга. We then described the diagnoses or the clinical conditions that led to each of those things. And this is something that you already know, you just may not have thought of it this way. But the things that cause a drop in blood pressure could be sepsis, it could be bleeding, it could be tension pneumothorax, it could be heart failure. The abnormal rhythms are the ones that are too fast or too slow. The respiratory causes, or the things that cause a drop in oxygen, we took a very practical approach, looking at patients who are in the ICU on a ventilator with ARDS as being very different than a patient who obstructs their airway because they got too much pain medicine, or a patient who has pneumonia and is getting tired as they breathe. And then with brain injury, we divided it into traumatic, ischemic, or some sort of intracranial mass. And again, all of the deaths in the hospital, in the helicopter, in the emergency department, in the ambulance can be placed into one of those categories. И теперь мы проанализировали все причины, которые привели к этим 4 причинам. К циркуляторным причинам приводил сепсис, тампонада и прочее. К нарушениям ритма сердца приводила либо желудочковая тахикардия или вагусный блок. К респираторным проблемам приводили физические причины, такие как обструкция, длительные болезни легких и прочее. И к неврологическим причинам приводили такие вещи, как ишемический инсульт. And so we could then use that information to help guide the program for our hospital. This is where the distribution of cardiac arrest started on the left,
And then after 1 year of training, you can see that the overall incidence of cardiac arrest dropped, and that certain categories became smaller, other categories actually became larger, and that helped us decide where to put our efforts, where to place our emphasis with the next year of training. И наша программа учитывала все моменты, все эти моменты, и после года тренировок по нашей программе мы, вот на данном рисунке представлена схема проблем, к которым приводили к остановке сердца, и мы через год проанализировали, по каким параметрам у нас произошли изменения в худшую или в лучшую сторону, для того, чтобы понять, на какие параметры направить усилия в следующем году. And we could do the same thing for cardiac arrest survival, looking at the different categories and then graphing their survival year after year to identify which types of patients in which we did well and which types of patients where we needed to try something different. And so if you notice, the shockable rhythms on the far left had an interesting pattern that we'll come back to after lunch. И ровно то же самое мы делаем для анализа того, что происходит после развития остановки сердца. Мы тоже делим по категориям, соответственно, и смотрим статистику по параметрам. Вот в данном случае мы можем посмотреть, что с нарушением сердечного ритма у нас сначала произошло резкое снижение, а потом в дальнейшем снова увеличение смертей по этой причине. Now, if we go back to our theory of everything, it wasn't enough to simply identify the clinical conditions and the patterns of arrest, but we could take it one step further, and we could even teach the nurses and the treating physicians how to identify risk factors for each of those things. And so each of those clinical conditions has its own group of risk factors. For example, a patient at risk of sepsis could be a patient who's immunocompromised, or a patient at risk for bleeding could be a patient who just came out of the operating room. И мы даже пойдем дальше, мы учим свой персонал понимать, что может привести к данным состояниям, то есть определять предикторы нарушения данных состояний. And so then, the only thing we needed to fill in is that what do you do when you see these patterns starting to emerge? And that led to the final part of the theory of everything. The nurses in particular wanted something that they could do to make sure that the pattern that they were seeing was real, that it wasn't just a false alarm. И, соответственно, мы вот эти паттерны, которые наши медсестры уже, соответственно, научились определять, мы сейчас учимся тому, чтобы они понимали, когда этот паттерн действительно есть и когда его точно нету. And then the rapid response team and the physicians wanted to know what they can do to try to reverse the deterioration. And so we called this process aim and shoot, like you're firing a weapon, a gun. You're aiming and then shooting, and that was a way to target the pattern that we were seeing. And so when we filled in all of this, it became the theory of everything that's happening in the hospital that's designed to keep patients safe and prevent them from getting sicker is represented in one slide. И мы делаем то, что мы называем цель и выстрел. То есть цель и выстрел — это то, что как мы видим, и то, что мы должны в данном случае сделать. And this becomes the foundation for how nurses and physicians communicate in the hospital. So for instance, if we have a patient, Mr. Smith, then the senior nurse may ask the bedside nurse, "What are you worried about with Mr. Smith? How is he going to die today?"
Это то, как мы теперь общаемся в госпитале. То есть младшая сестра может, старшая сестра может спросить младшую сестру, как она смотрит на мистера Смита, например, от чего мистер Смит может сегодня умереть. And so the nurse might say, Mr. Smith just went to the operating room to have his prostate fixed, and so he's at risk for bleeding. He also has a Foley catheter in place, so he's at risk for infection. And the senior nurse may say, okay, very good. How are you going to monitor those things? And then that nurse may say, well, we're going to watch his heart rate and his blood pressure. And if his heart rate continues to go up, we may send for a hemoglobin, or we may send a serum lactate if we're worried about infection. Допустим, младшая сестра говорит, он сегодня может умереть от кровотечения и от катетеросцированной инфекции. И тогда старшая сестра ее спрашивает, хорошо, тогда на какие параметры мы с тобой будем ориентироваться? И она говорит, что мы будем замерять артериальное давление и частоту сердечных сокращений. И если частота сердечных сокращений пойдет вверх, а артериальное давление пойдет вниз, мы можем подумать о том, что вот у пациента развивается кровотечение, и тогда мы отправим кровь на исследование на гемоглобин. And then when the nurse calls the physician, the nurse will place it in the same context, telling the physician, Mr. Jones, the man who had surgery and has a catheter, just spiked a fever and his heart rate went up. And so I'm worried about a circulatory arrest. I'm worried that he's becoming septic. And the physician may say, then let's go ahead and get a serum lactate and give him 500 milliliters of fluid, and it becomes a way for them to easily communicate. И тогда, соответственно, сестра позовет врача и скажет, у пациента, у которого была только что операция и, соответственно, стоит катетер, я отмечаю повышение температуры тела, повышение частоты сердечных сокращений, и я думаю о том, что это может быть инфекция, может развиться шоковое состояние. И тогда врач скажет, ну, давайте тогда возьмем кровь, посмотрим лактат, и, может быть, назначим какую-нибудь дополнительную инфузию. So then the only other thing that we need to talk about for basic level providers, not for the advanced resuscitators that we'll talk about after lunch, but for the basic level providers are things that you've already heard a little bit about, and that is the possibility that the patient is still going to have cardiac arrest. Сейчас мы поговорим о том, что должны знать провайдеры, базовые провайдеры, то, что мы называем островком сердечно-легочной реанимации при остановке сердца. And so the concept that I want you to think about for cardiac arrest is the idea that while your patient is dead, while your patient is in cardiac arrest, they are safe if you take them to CPR Island. И то, что я хочу вам рассказать, что если ваш пациент умер, то очень безопасно его доставить на островок сердечно-легочной реанимации. And that CPR Island is a very nice island, a very tropical island. In fact, one of the hospitals asked us to create a picture of CPR Island in yellow, like it was full of nice golden sand. И так как островок сердечно-легочной реанимации, он такой очень тропический, очень красивый, вот одна из клиник попросила нас сделать протокол в желтом цвете, блок-схему. And there are now case reports of patients who have undergone more than 2 hours of manual chest compressions and survived neurologically intact. So it is actually quite true that the patient is safe as long as you've taken them to CPR Island where they receive perfect chest compressions. У нас есть информация по пациентам, которые выжили после 2 часов пребывания на островке сердечно-легочной реанимации без неврологического дефицита, что говорит нам о том, что островок сердечно-легочной реанимации очень хороший и очень эффективный. So we'll come back to the algorithm, but the first thing that I need to do is convince you that this is true, that chest compressions are truly the most important piece of the puzzle for cardiac arrest resuscitation. И мы к этому вернемся, но сейчас я должен вас убедить к тому, что это действительно правда, и что островок СЛР, он действительно такой очень
способствующий выживанию пациентов. And so I'm going to do this in several ways. First, let me try and convince you that cardiac arrest resuscitation should be very simple, that your heart has billions of cells, and that any one of those cells could become the backup system to take over the function of the heart. Для начала я вас попытаюсь убедить в том, что сердечно-легочная реанимация она должна быть очень аккуратная, потому что сердце состоит из большого количества частей, большого количества проводящих путей, соответственно, при нарушении сократимости в каком-то одном месте, в другом месте сократимость происходит, сердце может продолжать сокращаться. In fact, this is the heart of a rat, out of the rat's body, obviously. And this is the model that we use in some cases for cardiac arrest research. Это сердце крысы, которое находится вне тела крысы, и она являлась моделью нашего исследования остановки сердца. And in this model, we can take the heart out and we can stop all blood flow to the heart for more than 1 hour. And as long as we then attach the heart to water with sugar in it and oxygen in it, the heart will still function even after 1 hour with nothing. И мы вытащили сердце из тела крысы и оставили ее без кровообращения на час. И несмотря на то, что она была без кровообращения, при подаче воды с сахаром сердце до сих пор жило в течение часа. So why is it so difficult to activate the backup mechanisms of the heart when you already heard that if a nurse doesn't initiate chest compressions but instead brings the anesthesiologist to the bedside, that patient may no longer have a chance of survival because too much time has passed before the initiation of chest compressions. И это доказывает то, что даже несмотря на то, что медсестра через 10 минут только приведет врача-анестезиолога к пациенту, несмотря на то, что 10 минут пациент будет без компрессии грудной клетки, он может выжить. Соответственно, почему он не может выжить, если вот сердце крысы в течение часа может выжить? And the answer is that it's very easy to perfuse the heart with a straw, but it is very difficult to perfuse the heart with chest compressions. Это говорит о том, что сердце очень трудно перфузировать с помощью компрессии грудной клетки. И легко перфузировать с помощью трубки. If we look at the blood pressure during CPR, this is a pig receiving compressions with a machine, and you see the aortic blood pressure going up and down. And until the aortic blood pressure gets to that red dashed line, there is no blood flowing into the heart. That line is the threshold blood pressure that must be exceeded for blood to start to flow into that heart. На данном слайде продемонстрировано давление в кровеносном сосуде свиньи, которые делают компрессию с помощью механической вентиляции машиной. Соответственно, эффективное кровообращение появляется только там, где вот розовая линия превышает красную линию. And this is in a pig who does not have coronary artery disease. И это та свинья, в которой нет проблемы с сердцем. When we add the presence of critical coronary stenosis, it may be impossible for chest compressions, even when done perfectly, to perfuse the heart. А вот если у свиньи будут проблемы с сердцем, то, несмотря на очень эффективные машинные компрессии, давление не будет превышать красные линии, то есть что говорит о неэффективном кровообращении. And this assumes that the chest compressions are perfect because they're being done by machines. When we studied the actual performance of chest compressions in real human resuscitation, like in Los Angeles, where we studied the paramedics
compressions during cardiac arrest resuscitation, we found that only 2% of their compressions met the American Heart Association ILCOR guidelines for rate and for depth. И когда мы начали замерять эффективность компрессий в Калифорнии у медсестер, мы поняли, что только 2% этих компрессий соответствуют тем критериям, которые предъявляются к компрессиям грудных клеток при сердечно-легочной реанимации. And when we studied people in the emergency department, we found it's even worse. That at baseline, one of the hospitals that we visited, and we will see at lunch whether you do any better, but one of the hospitals that we visited, the majority of providers couldn't manage one single compression with the right rate and the right depth. И когда мы замерили качество сердечно-легочной реанимации в одном из госпиталей, которые мы посетили, мы поняли, что никто не смог достичь нужного значения, соответственно, и правильности выполнения сердечно-легочных компрессий. And so this is what the aortic pressure looks like in most of our cardiac arrest patients. И вот так вот выглядит артериальное давление у большинства больных, которые с остановкой сердца. It never even comes close to the threshold that we need to reach to try and perfuse the heart muscle and reestablish some sort of spontaneous perfusion. В большинстве случаев она даже не достигает того значения, при котором она вообще хотя бы теоретически могла бы помочь перфузии сердечной мышцы. And this is why we're having such difficulty improving resuscitation success rates, and why the only patients who survive, particularly out of the hospital, are those with a shockable rhythm, and they survive not because of the CPR they receive, but despite the CPR that isn't very good, they still just happen to have a shockable rhythm. И как можно сделать такой вывод, что все наши пациенты, большинство наших пациентов, которые выжили после сердечно-легочной реанимации вне госпиталя, выжили не за счет сердечно-легочной реанимации, а скорее несмотря на сердечно-легочную реанимацию, которая им проводилась. This has been so disappointing to those of us in resuscitation that some people are concluding that it is impossible to expect humans to perform adequate CPR to resuscitate patients. И это привело к тому, что мы очень разочаровались, и даже некоторые подумали, что невозможно научить людей делать правильную сердечно-легочную реанимацию. In fact, there's a city in Italy where they have posted signs that discourage citizens from starting chest compressions. Instead, the signs say, and if you look very closely at the pictures, the signs say, call for help and then go find the closest defibrillator, because that is the only chance the patient has for survival. And they call it AED-only resuscitation. What they really mean is, your compressions are so bad, we don't want you to even try. We want you to go get a defibrillator and hope that the patient has a shockable rhythm. И в Италии есть такой город, в котором висят знаки, соответственно, которые регламентируют не начинать сердечно-легочные компрессии, а позвонить, вызвать помощь и дальше сразу применять дефибриллятор. Это говорит о том, что в городе считают, что человеку нужно дать шанс выжить, а не травмировать ее дополнительно сердечно-легочными компрессиями, которые вы делаете неэффективно. And when they went to this approach, the survival rates for cardiac arrest in their town went up threefold. И когда они это сделали, выживаемость после остановки сердца в их городе поднялась в 3 раза. So we are at a critical time in resuscitation where we need to decide, can we train people to do better compressions and see improvements in survival, or do we give up and focus our attention on patients with shockable rhythms and try to very quickly provide defibrillation? И это как раз тот момент, когда нужно подумать, нужно ли нам дальше пытаться обучить людей эффективной сердечно-легочной реанимации, или нужно уже бросить эту затею и научить их пользоваться дефибрилляторами при
нарушение ритма сердца. And so I believe that your leaders here, and myself included, still believe there's hope that we can teach you how to do and inspire you to do better chest compressions. When we go back to those paramedics in California and we show them a 1-hour video, their compression performance on actual cardiac arrest victims improves dramatically. И я и ваши профессора до сих пор уверены в том, что мы можем обучить вас эффективной сердечно-легочной реанимации. Вот как у нас в Калифорнии, после того, как мы показали им фильмы, они прошли нашу арт-терапию, эффективность их действий возросла в 80 раз. And for those providers in the hospital that couldn't even manage one single compression in the right range, after they receive training and we provide them feedback from the defibrillator, then almost all of them get to 100% or close to 100% of their compressions meeting the standards. И когда мы провели у тех вот людей, которые не смогли даже одной нормальной компрессии сделать, показали им фильмы, провели с ними тренинг и дали им дефибрилляторы с обратной связью, у них очень улучшилось качество работы и вот практически 100%. And that is why we can come into a hospital or an EMS agency or an emergency department and just do one exposure to this training, and their survival rates will almost always go up 2-fold, 3-fold, in some cases 4 or 5-fold. И всегда, когда мы приезжаем в какой-нибудь стационар, соответственно, проводим наш тренинг, качество оказания сердечно-легочной реанимации увеличивается в 2-3, иногда и больше раз. So I have not yet given up hope that we can resuscitate patients, but we need to refocus our attention on the chest compressions, even excluding all of the other things that we learned in resuscitation, so that our sole focus becomes on maintaining perfect chest compressions. И мы должны сфокусировать наше внимание на то, чтобы научить людей делать действительно эффективные компрессии грудной клетки. And so now, I just have to tell you what perfect chest compressions are. Сейчас я вам расскажу, что такое хорошие компрессии грудной клетки. And so the first thing that you should notice is that as soon as you interrupt CPR, as soon as you interrupt chest compressions, the aortic pressure falls back and you have to start all over again. Первое, о чем хочу сказать, что как только вы перестаете делать компрессию грудной клетки, у вас давление в аорте сразу снижается, резко снижается. We have some data from a large pre-hospital trials network that show a linear relationship between the percentage of time that you spend doing chest compressions and the likelihood that the patient will have a return of spontaneous circulation, that they will have a return of pulses. Есть исследования, которые показывают зависимость количества длительности компрессий по времени компрессий и возвращение кровообращения. And that you already saw data showing that even with some of the training from the people who are here now, that you can achieve compression fractions that approach 90% or even higher. Если вы делаете, то есть предыдущие исследования на предыдущих слайдах было показано, что вам нужно делать эффективные компрессии грудной клетки в 80-90% или выше. So the most important thing that we did to create our algorithm, to create our approach to resuscitation, was to make a list of all of the things that interrupt chest compressions during resuscitation. And if you know your Latin or your psychology, you'll understand that this is sort of a joke, this term coitus interruptus. But we're going to just go through the things that interrupt CPR and figure out a solution.
Мы составили целый лист тех моментов, которые могут привести к остановке компрессии. Мы его назвали кодус интерруптус. And so the first thing, and the most difficult thing, was to make sure that when the resuscitation team arrived to the patient's side, that someone was already doing compressions. You were more likely to get bystander CPR in Stockholm, Sweden, than you were in our hospital when we started. That people would wait until the code team arrived. And I heard some of that even from the speakers before me, that there's reluctance on the part of the bedside nurse or less experienced physicians to start compressions. И одно из самых первых, самых сложных казалось внутригоспитально следующее, что к тому моменту, когда прибывает на место квалифицированная команда, чтобы хотя бы кто-то хоть что-то начал делать. В госпиталях Америки, так же как и у нас, соответственно, все ждут анестезиолога и не делают ничего. На улице в Америке в этот момент обычно уже начинается сердечно-легочная реанимация хотя бы кем-нибудь. We even found that our critical care faculty physicians, the most senior ICU doctors in the hospital, were having trouble identifying when a patient had entered cardiac arrest. Мы даже отметили, что есть проблема у очень квалифицированных специалистов в том, чтобы начать сердечную легочную реанимацию при остановке сердца. So we created a list of all of the things that help you determine when a patient enters cardiac arrest. It can include feeling for pulses, but that is the least reliable strategy. And even when people feel for pulses, we ask them to, at the same time, look at the rhythm on the monitor so they know when they should feel a pulse. Одна из больших проблем – это понять, что действительно произошла остановка сердца. То есть каким образом можно понять, что действительно сердце остановлено. Можно посмотреть на монитор и посмотреть, есть ли там сердечное сокращение, несмотря на то, что есть пульс или нет. For most people in the hospital, we focused on the rhythm because it turns out that there are only two important cardiac arrest rhythms: shockable rhythm and bradyasystole. This is slow or no heart rhythm, and that this reflects hypotension or hypoxia, two of the pathways into cardiac arrest. And even with the rhythms, part of the rhythms involved a slow rhythm, and so most of the patients in the hospital, 85%, fall into the category of bradyasystole. The rest are shockable rhythms, ventricular fibrillation or ventricular tachycardia. Мы фокусируемся на ритме. Есть два типа ритма, соответственно, которые приводят к остановке сердца. Это фибрилляция и брадисистолия. Брадисистолия, как правило, сопровождается с падением артериального давления и снижением перфузии, что тоже может привести к остановке сердца. You see end-tidal CO2, which is becoming more and more common to use in the hospital. And then for the nurse who has no monitor, but only his or her eyes and fingers, we teach a very simple approach that is similar to how we teach laypersons. Также обращаем внимание на концентрацию углекислого газа, если есть монитор, если нет мониторов, допустим, для сестер, обращать внимание на отсутствие дыханий, отсутствие дыхательных движений и открывание дыхательных путей. And in the hospital, we only expect people to start chest compressions because there are many people close by who can come in with a bag valve mask and initiate ventilations 1 or 2 minutes after chest compressions are started. But we feel that in order to encourage people to do chest compressions, and because it's difficult to do both compressions and mouth-to-mouth ventilation, that we've stopped doing mouth-to-mouth ventilation altogether. И в нашем госпитале мы перестали делать вентиляцию изо рта в рот, потому что мы хотим, чтобы начали делать хотя бы компрессию грудной клетки, а когда человеку нужно сделать и компрессию грудной клетки, и вентиляцию, он, как правило, не делает ничего, поэтому мы сфокусировались именно на компрессиях. The other things that interrupt
chest compressions during resuscitation, we either solved through better training or new technology. So for example, to be able to analyze the rhythm during CPR, we use new technology that's available on the defibrillators that are out there outside this room that allow you to see the rhythm without stopping compressions. Now I've found that in many places outside the United States, people still use paddles. And so in order to use this technology as well as the technology to measure chest compressions, you need to switch over to using pads. И сейчас есть мониторы, то есть те, которые будут в соседней комнате, которые измеряют сердечный ритм, соответственно, дефибрилляторы с электродами сразу. И это очень удобно. Показывает сердечный ритм, да, независимо от того, компрессии делаются или нет. The other things that define perfect compressions have to do with the mechanics of CPR. And so the ideal depth, the ideal rate, and most importantly, the recoil of the chest springing back up and pulling blood back to the heart. Компрессии грудной клетки должны быть достаточно глубокими, однако не только это важно, важно еще и отпускать грудную клетку, для того, чтобы кровь циркулировала туда и обратно. Now, the recoil of the chest, you can see in these tracings from actual patients in the United States. With good compressions, there is an equal amount of negative pressure in the chest as positive pressure with compression, decompression, compression, decompression. More often we see bad CPR where people lean on the chest and they never allow the chest to recoil. На данном слайде представлены два типа компрессий, правильные и неправильные. Плохие неправильные компрессии — это тогда, когда представлены на рисунке снизу, тогда, когда компрессия есть, а декомпрессии нету. Это неэффективные компрессии. На верхнем снимке показаны эффективные компрессии, когда компрессия сопровождается декомпрессией. Say that you should lift up enough where you could swipe a credit card underneath the patient's hand, or underneath the compressor's hand. Remember, we don't do anything except for money in the United States. And so we're charging the patient every single compression $1. So we have to swipe the card. So that approach, emphasizing the recoil of the chest, maximizes refill of the heart, and it keeps the rates slower, because a consistent problem with CPR is that people push too fast. And if you emphasize the recoil of the chest, it forces them to slow down closer to 110 compressions a minute. Таким образом, это была демонстрация того, как правильно проводить компрессию грудной клетки. При компрессии грудной клетки пальцы должны располагаться свободно, одна рука на другой руке, а центральная часть руки должна располагаться на клетке, и компрессии должны быть эффективны, и декомпрессии тоже. Как проверить эффективность декомпрессии? Это так, чтобы при подъеме рук можно было там провести каким-нибудь предметом типа кредитной карты. Вот. И как выяснилось, отсутствие декомпрессии — это одна из наиболее серьезных причин тому, почему сердечно-легочная реанимация неэффективна. Now, one comment about the depth of compressions. You heard earlier that the 2015 guidelines from ERC or ILCOR and the American Heart Association define a very narrow range of 5 to 6 centimeters. And that was based on one of our studies supported by the United States National Institute of Health. And what we found was not exactly what the guidelines say.
we found that across a population of people in North America, the peak survival seemed to be between 5 and 6 centimeters. But larger patients needed deeper compressions. Smaller patients did not need as deep of compressions. And that what we will push you to move towards beyond the guidelines is the idea that you can customize the chest compressions for the individual patient. Какая должна быть глубина компрессии? Глубина компрессии исходно была от 2 до 6 сантиметров. Было проведено централизованное исследование, и было обнаружено, что наибольшая эффективность у компрессий, глубина которых от 5 до 6 сантиметров. Однако нужно понимать то, что чем крупнее пациент, тем более глубокими компрессиями должны быть. Однако мы будем ориентироваться на наши же гайды, в которых написано 5-6 сантиметров, просто потому что это проще запомнить. So if you look at the two of us, I would rather have compressions probably 8 or 9 centimeters. While I'm traveling in Europe, I may write that on my chest in pen, whereas her rib cage is much smaller than mine, so 5 to 6 centimeters is okay for somebody who has a smaller rib cage. And even looking at the difference between male and female patients, we saw that male patients needed deeper compressions, all the way to 7 or 8 centimeters deep, or even deeper with a larger male. And that the idea that we all need exactly the same is not exactly true. И вот действительно понятно, что если посмотреть на двух людей, которые один поменьше, другой побольше, нужно понимать, что для более маленького пациента 5-6 сантиметров будет достаточно, а для более крупного пациента иногда 8,9 сантиметров будет достаточно. So how do we know? If you decide that you look at me and think perhaps we should push a little bit deeper, how do you know if that was the right decision? You've already heard the answer from one of my colleagues. We have a device that's available to all of you, and it costs less than the price of a plane ticket to California to have one that you can take anywhere in the hospital, or you can put them onto your defibrillators, and is the only measurement that we have that truly reflects blood flow through the heart in any state. I already showed it to you, and that's end-tidal CO2. So what you're going to learn after lunch is a strategy to make adjustments in the CPR and look to the end-tidal CO2 to tell you if that was the correct decision. And that's going to be our teaser, our advertisement for you to come back after lunch to hear more about a more complicated, sophisticated, but effective way to use your technology to optimize resuscitation. И таким образом, показав вам, что люди бывают разные, и давление для грудной клетки у каждого человека должно быть разное в зависимости от комплекции, встает вопрос, каким образом измерить, эффективная или неэффективная реанимация, правильно ли мы выбрали там 9-8 сантиметров для более крупного человека, 5-6 сантиметров для менее крупного человека. Единственный путь, которым мы можем измерить эффективность нашей реанимации, это давление в аорте. Либо вот то, что мы вам будем рассказывать после обеда, это уровень СО2. Вот это то, что будет обсуждаться на второй части. So before we break for lunch, are there any questions about what we've covered so far? We've covered the theory of everything, so you should have lots of questions since we talked about everything. Critical care and now the basic chest compressions. Скажите, есть ли у вас какие-то вопросы к тому, что вот сейчас вы услышали много всего интересного? Tell me please, is there a correlation between broken ribs and effective compression? You can break the leg with these compressions you demonstrate here. Right. So
It has not yet been studied, but I am sure that more aggressive CPR leads to more broken ribs. And that concerns me not because I'm worried about broken ribs, because dead people don't care when their ribs are broken. What concerns me is that you lose the recoil of the chest when you have broken ribs. And we're starting to explore devices that allow you to pull the chest back up with active decompression, basically a large toilet plunger. But the biggest risk factor for a patient having broken ribs is an older patient with osteoporosis. Да, действительно, такого исследования, как на данный момент еще нету, но я могу предположить, что чем больше давление на грудную клетку, тем больше шанс сломать легкие. Но я считаю, что мертвому человеку сломанные или не сломанные ребра все равно. Однако то, что меня заботит, это то, что при переломе ребер становится менее эффективной декомпрессия. А вот для того, чтобы сделать более эффективную декомпрессию при сломанных ребрах, есть специальные устройство, да, специальное устройство, которое позволяет, соответственно, сделать, восстановить каркас. Да, спасибо. Даниэль говорил про систему типа кардиопамп, если кто-то видел, это такая штука, похожая на вантус, которой мы прочищаем раковину. Она присасывается к грудной клетке и позволяет ощущать как компрессию, и так и декомпрессию, вытягивая грудную клетку за счет вакуума, то есть создает присоска. Все. И в этой ситуации возможно реанимационное мероприятие в условиях, что у вас сломаны окончатые переломы ребер, пожалуйста, никаких проблем нет. Только если есть такая система. All right, so now we will break for lunch, and for those who are willing to participate, there will be the ability to participate in the CPR challenge out there just outside the door.